Hello, good morning. December 28. Let's see what there is in the newspaper today. So, FCRA note, Foreign Contribution Regulation Act. This has to do with NGOs and their funding. So, try to understand the issue here. NGO, what is NGO? What is their significance in Indian context? You have to identify the good works done by NGOs, issues with NGOs, and specifically the issue of funding and way forward. So it's been an issue of discussion in Indian society, like 3 or 4 years back, about 18k license of NGOs were cancelled. Similarly, some of the famous NGOs has closed down their organization in India. So this is the issue with respect to foreign contribution, foreign funding. Look into that. Sukma, identify where Sukma is. Similarly, Naxalism, should we be having a note on Naxalism? We had discussed that already. Very important from internal security perspective. You get to have repeated questions from the Naxalism part. Kerala tops Niti Aayog Health Index. So Health Index is released by Niti Aayog. Appear at bottom. Just read that. That's all. Now into the editorial page, you have this article on AFSPA. Gives a status on AFSPA, where all AFSPA is implemented. Talks about Justin Leon Reddy committee and their recommendations. So when you come across these kind of committees for very important topic, make sure you are copying that into your note, because when you are writing an answer, make sure you are bringing in that committee, because അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിന് ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കാനും സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്ന പോലെയല്ല, ഒരു ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ഇന്ത്യാസ് ഇൻകം ഇൻഈക്വാളിറ്റി. സോ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് GS3ലും സൊസൈറ്റിയിലും, ഓക്കെ, GS3 അതുപോലെ GS1 സൊസൈറ്റി എല്ലായിടത്തും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇൻകം ഇൻഈക്വാളിറ്റി. ആൻഡ് ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഹാസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്. സോ ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് അക്രോസ് GS പേപ്പേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് എ തീം rather than just a topic. It's a large theme. Try to understand ആദ്യം ഇൻഈക്വാളിറ്റി തുടങ്ങി പിന്നെ റിലീജിയനിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. I don't know what's the correlation, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. But still read that. The initial parts are really good. So inequality is a major issue, and since that is a major issue for Indian society, it is an economy. It is an important one for GS as well. So read on that. Why Aadhaar link must be stopped. Now this article is mostly about an experience from Telangana, so you don't have to read it that much. Maybe understand the basic points of what happened in Telangana. But beyond that, we had already had one article from criticizing this Aadhaar voter ID linkage, so maybe you can skip this one, no problem there. So I'm gonna erase it. Right, then plastic. Okay, this is again good. GS3 environment, pollution. And within pollution നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എടുക്കാമെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് റൈറ്റ്, സോഴ്സസ്, ഇമ്പാക്ട്, initiatives and measures, their limitation, way forward. So plastic ban അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, but still its effectiveness is limited. Belgavi is what identify where Belgavi is, and it's a border dispute between Maharashtra and Karnataka. Marathi speaking population of സ്ഥലമാണ്. So both, it's in Karnataka right now, so both states are making their claim. In fact, Maharashtra is making their claim. Losing steam rapidly. It's about Indian Railways, the poor economics of Indian Railway, and the loss making thing. So this comes under connectivity. Last year and all those like debates about railway privatization, and Vibek Debroy committee report.
Okay, or you can look into this all these issues like what is ailing Indian Railways issues, connectivity and importance, railway privatization, and Vivek De Broglie committee recommendations. That much you need to see as far as Indian Railways is concerned. Besides that, mostly political news. Citizen-centric national security policy. Just curious, like, what is that? What is special? What is this term really means? Might as well, but does not mean anything since it is Pakistan. But then it focuses on economic security at the core. So as far as when you look at India-Pak relations, can also bring in the dimension of Pakistan's economic vulnerability. So economic angle കൂടി ഒന്ന് include ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Then CCI Prop, Competition Commission of India, Google, എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾഡ് വൺ. സോ ലുക്ക് ഇൻ ടു CCI നമ്മൾ കുറേ കണ്ടതാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ be clear on that. Then we have an article on freedom of speech. Is the freedom of speech absolute? Very good one. It's in the context of hate speech. So hate speech is not covered under freedom of speech, right? So read that. Some of the judgments are given. Pravasi Balai Sankathan case. First Amendment talks about that there was a commission that Supreme Court has appointed. That is there. Read that. Log 4J vulnerability just for prelims, not more than that. Maybe an example in mains can be written. It can be used as an example, but not a very famous one. So mostly for prelims. Whenever you are writing an example, it's better. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിനെ പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, റാദർ ദാൻ യൂസിങ് സം റിമോട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ സം എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടിട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തത്. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് കോമൺലി read and understood examples, right? So progress of evolution is not much required. It's, you can see what is viviparity, what is oviparity, right? Varying genes, what is genes, right? So sometimes it could be asked in prelims, not in mains. So when this kind of articles are there, you can also look in the Eurasian common lizard from environmental perspective, right? That much can be done, right? That's it for today. Have a good day.